வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஏப்ரல் மந்தோட பார்ட் 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வேர் இஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஆயில் பாம் ப்ராசஸிங் யூனிட் லொகேட்டட்? ஸோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ். Who has been named Everyday's new brand ambassador? So it is Neeraj Chopra. Pobitora Wildlife Sanctuary is located in which state? So it is located in Assam. Tiger orchid species originated from which region? So it is originated from Southeast Asia. Nisha Dahya was seen in the news plays with sport, so it does wrestling. Rhythm Sangwan, who was seen in the news plays with sport, so it does shooting. Lumpy skin disease causes high fever in which type of species? So it does in cattle. Jama Masjid, India's largest mosque, is located in which state or union territory? So it is Delhi. Big Ben is a famous clock located in which country? So it is in United Kingdom. Which arc is associated with which religion? So it is related with Buddhism. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 கால் பண்ணுங்க, ஒரு inspireacadamii@gmail.com மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.